Замечательный человек, Przemyslav Solski, один из разработчиков потрясающей игры Frostpunk, которую я с удовольствием освоил за 2 уикенда. Hi, thanks for joining us. Thank you. Big fan, first of all. Yeah, just let me shake your head. Thank you. Thank you. К сожалению, мы не видели доклад, потому что у нас здесь своя работа, мы занимаемся другими вещами, поэтому вкратце я сейчас попрошу рассказать о том, о чем шла речь на докладе. So you were talking about the scenario creative process because Frostpunk is very narrative-driven, very strong strategic game. So in a couple of words about this, how did you build that? How did you come up with all those ideas? And do you feel, what's your future plans, of course? So we always start from high-level idea, which means that you have described your concept on 1 or 2 sentences. For example, for the fall of Winterhome, that was the story about the fall of the city and how people behave in the face of imminent catastrophe. So these 2 sentences are very, very important. And for entire process, we have to remember what we want to do. Речь идет о том, что 11-bit Studios отталкивается всегда от крутой идеи, которую при этом можно описать 2 предложениями, да, не переусложняя. И Fall of Winterhome — это как раз эта история об уничтожении города, об его падении и о том, как люди ведут себя в этих обстоятельствах перед лицом неминуемой угрозы. Я обращаюсь сейчас к нашим зрителям. У нас фактически именитый разработчик сегодня. Если вы играли в Frostpunk и предыдущие игры от этой компании, то у вас уникальная есть возможность задать вопросы. Потому что мы тут больше представляли проекты, а сегодня мы, так сказать, показываем проект, который уже успешен и все его любят. We got like, у нас всего 10 минут, поэтому я бы не стал тянуть. Ребята, действительно, присылайте, пожалуйста, будем рады. I have to ask about the sequel, because I really, you know, I'm really into this game. And my second question is about the console versions, because your previous games were released on consoles except for the Switch. Why not? Because I saw these questions many times in the comment section. Okay, so I can tell you that we want to make port to console, and it will be next year, because you know it's very difficult to change our gameplay and the interface. The interface. It's a very complicated process. But the Switch also has the touch screen, and I think it will help. Maybe, but we don't know, because Frostpunk, even if you have very good PC, sometimes you have a problem with fluency. Yeah. So the Switch, I think it could be some technical problems, but who knows? Maybe in future. Проект будет на консолях, но Спасибо, на больших консолях, понятно, речь идет о PlayStation 4 и Xbox. Со Switch'ом есть некоторые проблемы, потому что даже на крутых PC не всегда оптимизация работала правильно. И поэтому, возможно, со Switch'ом будут проблемы. Так что на Switch пока не анонсировано. We have a couple of questions from our viewers. Now, Eugene1707 asks about your sources of inspiration, and he mentions the Snowpiercer movie. Yeah. So tell us about that, please. Snowpiercer, but mostly I think Dukai, The Eyes. This is a novel, Okay. which I think was main inspiration for us. But Snowpiercer also. Yeah. Yeah. But can you please name the book again? The Eyes. The Eyes. Dukai. Okay. Super. Later. I think I'll just have to read it. Спасибо, Юджин, за прекрасный вопрос. У меня есть еще один вопрос. Да, пожалуйста.
По поводу, собственно, польской разработки как таковой, потому что, понятное дело, у нас постоянно идут стенания по поводу российской разработки, и что вообще в Восточной Европе игры делать нельзя, и не получится никогда. Но вот есть пример Польши, где дофига выходит классных проектов, и чуть ли не каждый год. И поэтому вопрос такой, вот какой секрет вообще есть у польской разработки, как у них это получается, а почему у нас пока не очень? Ну, в целом, как бы, да, по России. Да, Ведьмака пока еще нет. Да и Фростпанка нет, ладно. So yeah, the question is about the Polish game dev because in Russia there's there's a legend that says that it's very difficult to make games in Russia, but Poland did it. We have The Witcher, we have Frostpunk, and many Polish games. Yes, many famous Polish games. Like we can also recall Call of Juarez and etc. So what's the secret? Is there some cool stuff in the air? Maybe. I don't know really. It's a difficult question because now we have support from the government, but it's from I think 1 year. But the biggest success was for example, The Witcher 3 and the Call of Juarez, Dead Island, and of course this War of Mine and the Frostpunk. I think I don't know why really. Maybe because you have an opportunity to, for example, if you make a movie, you can make a movie only to local market because Polish. No one in England want to watch Polish movies. But if you make games, everyone in the world can buy it. I think this is why that happened. Okay, thank you. So just continue to making games. Yeah. Ну, единственное, в общем-то, все, наверное, понятно. Единственное, что важное было сказано, что есть поддержка государства. Но она появилась недавно. Так что это нельзя пока назвать причиной успеха. Это скорее последствия. Но вот в целом климат в Польше сейчас для разработки прекрасный. И это здорово. В общем, ждем, получается, наших ведьмаков. So yeah, we have a question from Ewan Young here. He asks, or maybe she, about how many people were involved in the development process, and do you have maybe some ideas in different genres? Personally, I think that this narrative drama, heartbreaking stuff is your thing. But who knows? Maybe you want to make another. I don't know, multiplayer shooter game. Who knows? So I think it's a very good idea. So we definitely should try this genre. No. Seriously, in our company works about 100 people, but on Frostpunk I think worked about 40 people. So I cannot tell you nothing about our next game, but I can tell you only that it's in the works. This will be meaningful game. Okay. Такой от меня вопрос. Что он думает Подожди, про... 40 человек в разработке участвовало. Ну, я думаю, Никаких, что значит, планов по поводу дальнейших действий огласить мы не можем здесь. Но игра будет со смыслом. Ну, в общем-то, как и все предыдущие игры в студии. Ну и вопрос вытекающий. Что он думает, в принципе, о смерти сингла как жанра? Потому что многие предрекают, что вот здесь поговоришь с инвесторами, издателями, они тебе скажут, что какая сингл-игра, давайте мультиплеер на мобилке и прочее. Соответственно, что он думает про будущее сингл-жанра, и они, как люди, которые фактически его продвигают и работают исключительно в нем, собственно, каким он видит его будущее, и есть ли оно? So what do you think about the legend that says the single-player games are dying? Because, after a couple of meetings with publishers, you can decide that you shouldn't make a single-player game ever. So what do you think about that? Is the market still alive? I heard this story a few years ago, and we still have single players
And I think, maybe multiplayer players game will be more popular, but there is a lot of people who want to play good single-player games. Especially it is something fresh, new. So players want this kind of games. Mm-hmm. So, do you mean that people who play a lot of multiplayer, for example, a guy chooses one game like PUBG, for example, he just doesn't want to have new impressions each weekend or what? He gets used to it, and that's his comfort zone. And single-player lovers are like hunting for more and more fresh impressions. Yeah, exactly. Yeah, okay. Thank you. Ответ состоял в том, что, в общем-то, рынок разнообразен, и есть люди, которые охотятся за новыми впечатлениями, и именно это им нужно, поэтому они играют в сингл. В общем, это уже моя там дополняет меня, что мы можем сделать вывод, что люди, которые много играют в мультиплеер, предпочитают зону комфорта однообразную. Вот я в ней разобрался один раз, и год играю в мир танков. Ни тех, ни других осудить, мне кажется, нельзя, да и не стоит, и вообще зачем. Ну, из ответа, в общем-то, можно понять, что они не собираются покидать именно вот эту свою стратегию, делать именно сингл-игры сюжетные. И это здорово. So what's your favorite game? The number one? Another World. Another World? Yes. We were talking a lot about Another World in this couple of days. This was one of the first game which I played. So maybe that's why. But I'm still so impressed with this game because it was made only for one man. And it's something, even if sometimes I play in the modern time, they're still impressed, really. Ну, в общем, я думаю, все поняли, что любимая игра называется Another World. Интересно, помнят ли и знают ли ее вообще наши зрители? Поставьте там я какой-то значок. Я уверен, что многие знают, потому что она переиздавалась, в том числе она есть на айфоне. И в нее можно поиграть прямо сейчас, занеся денег. И это ремастер, она была перерисована, что очень классно, она доступна. И вот до сих пор, значит, в нее очень интересно играть. И вдохновила она еще и потому, что сделал ее всего один человек в свое время. Да. Пишут, что знают, но я уверен, что есть аудитория, которая там недавно всем этим начала увлекаться или просто предпочитает играть в мультиплеер. Ну, у нас буквально 1 минута, и поэтому последний вопрос. Как DevGAMM? So, what do you think about DevGAMM and all this happening around? What? What do you think about DevGAMM? DevGAMM? Yep. It's a very nice conference, really. I'm very happy that I'm here. Have you made some, cool new friends here? Because everyone comes here to make new friends. Yeah. I met a lot of people here, especially at the party. So, really, I really like Belarus. Okay. Is this your first time, or? Yes, this is my first time. So what have you seen except for DevGAMM? Nothing else, but I stay here until Sunday, and I have a list of things which I have to see. Yes, there's a couple of very, very interesting, impressive places to visit here. So yeah, thank you very much, and have a nice evening. Enjoy your time. Thank you. Thank you very much. Thank you for the game.